you know, Dharam Seva, people have asked me this, and I get this a lot. What are Dharam Seva trying to do? Now, yeah, we might be bringing more views. Am I trying to push myself as Jelly Kaka? Our vision is only one place. We're trying to spread the message of Sikhi now. This is a message to the public who watch this, whoever sees this. What we're doing here is genuine. When I say genuine, meaning this is why we say the odd swear word here and there. Yeah. I've been saying these things on purpose because I want you guys to know I don't care about anything anybody can say or do, because I am only doing one thing, and Jelly knows, as you guys know this. The reason why I'm putting all this into songs is because I can't explain this any further. It's too many words. When you break things down into so many words, people switch off and that's only entertainment, off you go. Music is how you use art with sound. Right. So you're expressing what's in your mind with sound. That's what music is. It's very, very deep. Welcome back to the start of the podcast, part 2. We've been going through a massive subject at the moment, Mandi Bamari, a track that Kaka's recently done. We spoke really, really well about depression, anxiety, and the struggles, not only within our community, but everywhere, especially addiction was one that really spoke about and how big it is at the moment. I know Jelly started laughing, just so you're aware, off screen. No, they're messing about. We've got our friends jumping around and they've got a great punch out there. Come over here, quickly, come here. Jede bande ne khoj ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ ਗੁਰੂ ਦਾ, like this guy, he is so inspirational. It's the first time we're bringing him on camera. You've seen him in Loki Darde. Yes. Remember, he was getting ready. Oh, can I just, sorry, I've interrupted you. Loki Darde, we got messages. Oh, Jelly ne, in the video, he got a girl in who played the role of a bride. Yeah? Lok viyahan de aurtaਂ mein maut viyama was the gal. Yeah? He was getting ready, putting his bana on. Khalsa ji was. And then we had a sister, we showed her wedding, Jelly's idea. So she's preparing for a worldly wedding, the lenga and all that. There was an analogy in there. He was preparing for his wedding, which was maut. Yeah? So that was that message. Whoever gets it, gets it. Yeah. But we got a lot of stick. People like, why have you got a bride in the middle of the video? Gana tha sano. Gal sigi, lok viyaunde aurtaਂ मैं मौत वियाਵਾਂ. Yeah? ਲੋਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਔਰਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗੀ ਗੱਲ ਸੇ ਇਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਸੀ ਇਹ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਆ. But I think you've touched on a really good point. On the last first part, I said that it comes down to the mind, yeah? Now, I can't see what's, if I get into an argument with Jelly, I can't see what's in Jelly's mind, Khalsa's mind, whatever it might be. Again, with the director of that video, what you perceived and what you wanted to put out there, some people got. Others, what we've become in a world of, and in Mandi Bamari, the first line you said, what was the first line? This is it. Now, what's happened in social media and the trend now? He pressed pause on me quickly because this is it, pause. Yeah. I'm ready for the next time when you say. What's happened there? Look what's happened there. Jelly has put a perception out there and been beautiful in creating an analogy. Yeah. What does social media do? Oh, that's bull. Why have you got that in? Why have you got a woman in your videos? That's bullshit. नहीं वो इंडिया तो ज़्यादा मैसेज आए थे इंडिया तो पे तुसी कुड़ी का से पाई है वीडियो लोकी डर दे मारन तो मैं खुशी मनावा एंड तुसी बेच कुड़ी भी पाई है ना तो वही दिखाते सी पे लोक वियाहंदे औरतां मैं बोल भी रहा वो भी देख लो मैं गा की रहा लोक वियाहंदे औरतां मैं मौत वियाहवां. Yeah. So but look at the hate online. Straight away the general public goes hate. Now, Khalsa was telling me, he was online the other week and there was something online that there was a darbar and there was certain stuff going on. And we were talking about it in the car on the way up. And, you know, Khalsa would openly say, people attacking people. Oh, they're wrong. They've done this. And it's like, that judgment of hate. Why is that oozing in you? And this is why I touched on it in the song that Kaka sung. You know what? Mainu hun mera dand dukhda. Yeah, पिछली week कर सी सब कादी बीमारी दांदी बीमारी going off from what you're saying ਹੁਣ ਆਪਾਂ बहुत ही उल्ट चल गए गल कुछ होर करनी सी ਹੁਣ होर हो गई खालसे दे आए ते ये गल है गया पिछे लोकी डरदे तक सो ਹੁਣ ਉਹ गाना मैं ना ਉਹ रीविजिट कर रहा सो ये गल जी एक्सप्लेन कर दे मेरे रॉकी मैं थोड़ी जी बैकिंग वोकल चाहिए बैकिंग वोकल गुड वन खालसा can you know he I'll join in if I can. Can you? You gotta be. I've done my best effort. And my tooth hurts. I've had stitches in my mouth. So if I'm a really shit singer, नहीं पहले गाना लाओ इतने लाओ. Rocky wants to do way.
Okay, can you let Rocky do lead, please? Yeah, okay, Rocky, you Because do he the lead. already knows what he's saying. Done. Mera naam dal dokhla. Yeah, you sing it full on. I'll try and explain it while I go through it. I'll do backing vocals. I'll do a bit with you. मैं हौली हौली खोलना so तू पहला ही लोग की डर दे yeah this is the lyrics लोकी डर दे मन तो मैं खुशी I need to read it लोकी डर दे मन Okay. तो मैं खुशी मनावा टूटी करके मुगला मैं दे टोटे करके- इल्ला नू पावा गुरु पिता जी आज्ञा दो मैं जग विच जावा ओ गुरु पिता जी आज्ञा दो मैं जंग विच जावा Who needs ਇੱਥੇ JLS? Wait, how come you from? ਵਟਣਾ ਮਲ ਕੇ ਖੂਨ ਦਾ मैं मज की जावा ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਮੈਂ ਵਟਣਾ ਮਲ ਕੇ ਖੂਨ ਦਾ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਨਾਵਾ ਸਭ ਨੇ ਡੱਕਣੇ ਪੁੱਠੇ ਪੈਰ ਪਜਾਮਾ ਸਿਰ ਵੇਰੀ ਦਾ ਟੰਗ ਕੇ ਖੰਡਾ ਲਹਿਰਾਵਾ ਲੋਕੀ ਡਰਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ मैं खुशी मनावा ਲੋਕੀ ਕਰਕੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਇੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਗਿਆ ਦੋ ਮੈਂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਓਹੋ। ਆਗਿਆ ਦੋ ਮੈਂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਗਿਆ ਦੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਹਾ ਪਿਆਉਂਦੇ ਔਰਤਾਂ ਮੈਂ ਮੌਤ ਵੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਲੋਕ ਪਿਆਉਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਰਸੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਹ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੌਤ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਵਿਆਹ ਆ ਮੌਤ ਆ ਉਹ ਹੋਣਾ ਸਾਡਾ ਵੈਡਿੰਗ ਯੂ نو ਦਿਸ ਵੈਡਿੰਗ ਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਡਿੰਗ ਡੇ ਅਸਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਹੋਣਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਅਸਲੀ ਵਿਆਹ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦ ਹਸਬੈਂਡ ਐਂਡ ਵਾਈਫ ਦ ਸੋਲ ਬ੍ਰਾਈਡ ਯਾ ਅਸਲੀ ਵਿਆਹ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਅਸਲੀ ਵਿਆਹ ਮਿੱਤਰਾ ਉਹ ਆ ਤੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ your wedding you hear about the soul bride and the all these ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤੀ ਨਾਲੇ ਲੋਕੀ ਡਰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਾਂ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ ਡੂੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਡੂੰਗਾ ਸੋਚੋ ਥੋੜਾ ਕੁੜੀ ਨਾ ਦੇਖੋ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਆਪਾਂ ਮੇਕਅਪ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਜੈਲੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੋਰਟਰੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸਮ ਆ ਦਾ ਵਰਡ wouldn't extend would it you have to have marriages but it's not your real marriage it's not your real marriage You know what's beautiful that you've just said there? Your true marriage is with death. And you're going back to the ਗੁਰੂ ਦੀ song ਗੱਲਾਂ Mandi Bamari, and we talk about mental health. Now, the state of when Khalsa was in the video and what we were portraying about Baba Ajit Singh Ji, they were going into that jung, they were going into that war. Were they thinking about the mental struggles of depression, anxiety, or whatever it is when you're getting ready for death? Do you, at that point, are any of your troubles that you think are so big and so far in your head, do they become relevant when you're knocking on the door of death? ਮੇਲਾ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ And you know what's interesting here? ਮੈਂ ਤਾਂ To the ਗਾਣੇ ਗਾਈ audience, ਜਾਣੇ ਅੱਜ Kaka's gone to about 3-4 songs here. He's gone from Zindagi Purani. ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ to Lok- ਕਿੰਨੀਆਂ listen This is what I'm saying. The ਚੱਕਰ ਇਹ ਆ subject. ਮੇਰਾ there's ਗੱਲਾਂ only ਜਿੰਨੀਆਂ one subject. ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇਖੀ ਜਾਓ ਬੈਠੇ ਘਰ ਬੈਠੇ YouTube on ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ the reason why I'm putting all this into songs is because I can't explain this any further. It's too many words. When you break things down into so many words, so much chatter, like we're doing now, chatter, people switch off and gal son lay entertainment, off you go. Gana jeda ya, you know, music is how you use art with sound. Correct. So you're expressing what's in your mind with sound. That's what music is. It's very, very deep. Is it? Menu dekhla chela dasi janda absolutely correct. But I think, you know, there's He says that to everything. You can't agree to everything I say. You need to question me. Yeah, but you agree with everything I say. Sometimes I could be wrong. Yeah, there you go. I mean, But Kaka, Could you know be. that, Question there's me. something that you've It said makes me that's better really in what true. I'm saying as well. You know, you're absolutely correct.
just going back to the point, I think what the beauty is and what I was touching on here is that, look, Kaka's on from 4 songs in the space of 10 minutes, sang a line here, sang a line. What I'm saying is the vision and the goal and the teachings he's got from Sikhi. Not just me, all of us. Yeah, all of us. We can only go one way, and all these songs are related because the truth is the truth. What our Guru's given us, it bounces from every song. He can go from one song to another because this, where we're going, the vision and what we've learned and what we've taken from our Guru is our Guru's very simple. Go in hukam, yeah? Don't fear anything. Be loving in everything you do. And what I'm trying to say is that we will bounce because the subject and the beauty of our Guru is so clear, and that message will just keep going. He can make another 40 songs. But the thing, never going to stop, but also the message will continue and continue and continue. No, there isn't. But the beauty of it is that, look, the reason I'm touching on this and we're going from one song to another song. It's true, isn't it? Yeah. But I think the reason he went to Hayman and Malak, all of these songs, is that the outcome and the message that we're trying to portray is very simple from our Guru. And the expression of different words doesn't do it justice, 100%. And this is what I'm saying, he could sing another 20, 30, 40 songs. They're all going to hit that same subject, but it's our duty. Every one of us sitting here, the 5 guys who are sitting here, whether some are quieter, louder, and you know, Rocky will speak and Kaka speaking, with someone like Card says a lot quieter, Jelly is. But the truth is, our direction, we'll have a laugh in there and Rocky will mess about, all of that. And you know, like Kaka said, we've got hits online and there's a brand of Dharm Seva, Kaka, and this whole team. But the underlying, what we're trying to hit is always going to hit. I mean, there's one thing here. This is a message to the public who watch this, whoever sees this, yeah? What we're doing here is genuine. When I say genuine, meaning this is why we say the odd swear word here and there. Yeah. I've been saying these things on purpose because I want you guys to know I don't care about anything anybody can say or do, because I am only doing one thing, and Jelly knows, as you guys know this, sarbat da pala. All we want, if I'm messing about with him, I told his mum, we're doing this, it's kind of calculated. We are clever guys, come on. we have done the biggest concerts, which we stayed in the background for our legendary brother, Mr. Diljit Dosanjh. Yes. And you know what, I'll be honest with you, people say, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਦਲਜੀਤ ਭਾਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਲਜੀਤ ਭਾਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੈਸ਼-ਇਨ ਨਹੀਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਭਾਜੀ ਦਾ ਨਾ ਲਈਦਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹੀ ਇਜ਼ ਫੈਨੋਮਨਲ ਹੁਣ ਲੋਕ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ what level he's taken it ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਰਹੇ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਆ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਵਿਊਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭਾਜੀ ਵਰ ਮਾਈਂਡ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਭਾਜੀ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮਸਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ for me he is the most inspirational. I don't care what anyone ever says about him ever if they ever say anything negative about him Jelly has seen that because we had so many good times. No, but sorry thode je chahida bhaji to well let me finish what I'm saying here is what I'm saying is Diljit bhaji Sanari hoi we're cashing in on everyone's names. Sorry, they're not like TRP, but what I'm saying is, the truth is, they have transformed us. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਨਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ every last bit of what we do is we try and model them what we learned with them and you know what I mean? You know what I'm saying? We do this all the time. He's a certain person. He's a certain person. They're all molded on Diljit Bhaji's team. Because what it is they are the most beautiful human beings, but they are so far ahead in their vision. And ਉਹ ਜਿਹੜੀ vision ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਿਆ and ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਿਆ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ that he is not just like your average person. Is not that you can understand him. The world cannot understand him because
he's a visionary to another level. And that is the most powerful thing that anyone can have, is vision. And ਉਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਾਡੀ ਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਲੋਕ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਭਾਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟਿਵ ਆ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਭਾਜੀ, ਇੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਦ 올 ਹਿਜ਼ ਡਿਵੋਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਨ ਇੱਕ ਦੱਸਦਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਤੇ ਓਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜਾਪ, ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਏ। ਹੀ ਇਜ਼ ਲਿਵਿੰਗ what the teachings are saying, you understand? So you can't, and you know, you can't say, and ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹੋਊਗੇ, but what you got to understand is you don't know the guy. Yes. And that guy is a deeply spiritual being. And ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ spirituality ਚੋਂ ਰੱਬ ਦਿਸਦਾ ਆ, you know what, he's beyond the world's judgment. That's where we want to all get to. Yeah. You understand? ਰੱਬ ਦਾ ਇੱਕ ਆ, ਸਮਝਦੇ ਗੱਲ? There's only one, and obviously, but ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ, if you're saying but, ਜੈਲੀ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਰੱਬ ਦਾ ਇੱਕ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਤਾ but, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਆ, but no, then you're saying ਦੋ ਆ, ਸਮਝਦਾ ਗੱਲ ਜੈਲੀ? ਰੱਬ ਦਾ ਇੱਕ ਆ, so you can't, ਰੱਬ ਜੇ ਇੱਕ ਆ, how can you have any ਵਿਰੋਧਤਾ anywhere? ਕਿੱਥੇ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ? Melinda, sorry, what are you saying? No, I think, you know, Jelly was laughing and we said, we're taking a little bit from Diljit, yeah? A little bit of his name. Legend. And I do laugh, and I said, you know, Rocky a little bit online. Everything we do, people will say, oh, what are they doing? Oh, they were part of this. Everything, yeah, it might bring more viewers in, is the truth of it. We need them, we need them. Yeah, we do. But, you know, Dharam Seva, people have asked me this, and I get this a lot. What are Dharam Seva trying to do? Now, yeah, we might be bringing more views, but what are we trying to do? Am I trying to push myself as Jelly, Kaka? Our vision is only one place. We're trying to spread the message of Sikhi. Now, if off levying, we're bringing people to take the most divine knowledge, is that a bad thing? We need help. Of course we do. Now, Dharam Seva, just so people, sometimes I get this, or what Dharam Seva are trying to do, we're trying to push a message. We spoke about Mandi Bumari in this first part of the podcast and a bit of this one. Maninder, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਆ, ਧਰਮ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਆ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਚੱਕੀ ਆ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣਾ ਗਿਆਨ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਜਲੇਬੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਿਖਾਉਣੀ ਗੱਲ ਸੰਤੋਖ ਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਦਾਲ ਪਲੇਟ ਤੇ ਲੰਗਰ 'ਚ, ਹਨਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਿਖਾਉਣੀ ਪਿਆਰ ਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕਿ ਸੱਤ ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਖਿਮਾ, ਨਿਮਰਤਾ, ਇਹ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ। ਖੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਓਕੇ, ਖੀਰ ਹੋ ਗਈ ਬਸ ਕਾਮੇਡੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਿਆਰ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰਲੇ ਬੋਨ ਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਬੋਨ ਆ। ਸਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਾਹਦੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਆ ਵੀ ਭਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੋਨ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਇੱਥੇ, we got different accents, mate, we can speak different mad accents and shit like that, you know what I mean, bro? So ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਦੇ, we're remix, yeah? So what I'm talking about is ਅਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੁਣ ਕਲਚਰ 'ਚ ਆ, we are British Sikhs. Yeah, of course we are. Yeah, we're British Sikhs and we love this country, there's no doubt about it. ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੁਲਕ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ, yeah? ਇੰਡੀਆ ਪਰ ਸਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਬਦਲ ਗਈ, I've got a different language now, right? ਸੋ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਡੰਗਰਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਠੀਕ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਫੁੱਟੀ ਯੋਕਸਫੀਅਰ ਐਕਸੈਂਟ। ਖਾਲਸਾ's good, ਖਾਲਸਾ ਗੁੱਡ ਆ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਮਨਿੰਦਰ ਵੀ ਹੁਣ ਗੁੱਡ ਆ, ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆਡੀਅנס ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਕੋਰ ਜਿਹੜਾ ਆਡੀਅנס ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ UK ਦਾ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਵੀ ਸਪੀਕ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਬਿਕਾਜ਼ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਡੋਂਟ ਗੈਟ ਅਫੈਂਡਡ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਇੰਨੀ, ਬਸ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਲੇਵਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। And I think, you know, we spoke about this particular part of the podcast. We're going to go into a bit of comedy and stuff. One thing I want to touch on before we move on, it is a bit of comedy. We're going to get a few of the guys singing. We've got a Baji coming on shortly. Holy smokes. But I think, you know, just before I go into that, we are going to bring a Baji on in a second. I'm just going to hold fire on him for 2 minutes. Just 2 minutes. But but before he comes on, legend. What Baji Bello, Ajo. Before we bring Baji on, we start having a chat. What I do want to really push out there to all our viewers is Dharam Seva's mission is only one, it's Sikhi. That's all we're going to be pushing.
we're going to be doing that in different ways. Before we go here, I know people are thinking, what's going on? There's animations. I want people to know there's animations coming. There's more from Kaka coming. There's more Shabad Kirtan coming. This journey of Dharm Seva will not stop. Our message of our gurus, of our fathers, of the message that is in Sri Guru Granth Sahib Ji Maharaj will not stop. It's our mission, it's our goal, it's what our Guru has told us to do. Bhai Mani Singh Ji was told by Guru Gobind Singh Ji to do this duty, something that resonates with me so much. So at times you're going to think, yeah, people are going to look at this and they're going to think, these don't stop. We can't stop. I respect to one thing, how I rally the team up with like Maninda Huni, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਏ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਸੇਵਾ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਨੰਦੇੜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਹ ਹੁਣ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਆ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ spread the message of Sikhi ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ wanted ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਆ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ how you spread this needs to go out ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਾਂ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿਉਂ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੂਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮੇਡੀ we start in the comedy zone but ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਭਾਜੀ ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ ਨਾ they going straight to comedy and this is where they throw me ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਇਹੋ so now our job is to spread it but look we've got a wacky method we're not your normal people who do prachar in a gurdwara and you know what we're going to get killed for this some people are not going to like it but I don't think we're that bad but what it is I'm trying to incorporate comedy but it's not prachar so it's very religiously sensitive because we can't start joking about and making ourselves into idiots but the truth is we are bloody idiots we have a laugh so much you know on our first podcast Dips said this Dips Bamra was on and he said you're still the same idiots I said 100% we are we've gone on a journey we've gone on a journey and our message is clear but in that time we are going to have fun we got our three brothers here Paji da dasso Paji aaj aaye oh yes Paji mile and he's got 26,000 followers ta aapa Paji nu get 26,000 followers you come here sir Paji what is your name ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਦਾਂ ਮੇਰਾ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇਮ ਹੈਗਾ ਹਰਮਨ ਚੀਮਾ yes oh he's a sick artist Paji da bahut badhiya kam karda today and Kaka said I met him today he's coming on the podcast but Paji's got some good songs he's a brilliant artist Paji ne ਮਾਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ ਅੰਦਰ ਗੇਟ ਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੋਰ ਓਪਨ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਆ ਮੈਂ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੈਸ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਆ that's crazy ਮੈਂ honestly ਮੈਂ appreciate ਕਰਦਾ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ famous ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ let's face it come on let's face it listen let's face it we really want to get famous we are loving this recent fame we really want to get famous let's be honest but ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਆ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈਏ ਬਹੁਤ ਇੱਛਾ ਆ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਫਨ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪਛਾਣਦੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਥੋੜਾ ਹੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਅਸੀਂ ਦਲਜੀਤ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ what real famous is ਹੁਣ ਉਹ ਥੋੜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪਛਾਣਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖਦੀ that's why ਸਿੱਧਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ and ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਰਟਿਸਟ ਆ the most important thing he's a great artist he actually is and let's go into his artistry I was going to say Paji's a great artist and when he spoke to us and we were just chatting and he said he knew Kaka Paji and all that and we went into a few of his songs we just had such a vibe and I said to Paji I goes throw us a song Paji ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਈਏ ਭਾਈ ਉਹ ਭਾਜੀ ਟੈਂਕੀ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ Okay, listen. I love that one. Can you switch this? This is where the religious bit goes. Switch, and this goes non-religious for the music, yeah? ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਚੋਲੇ ਵਾਲੀ ਪਸੰਦੀ ਨੀ ਵੇਖ ਵੱਜਦੀ ਆ ਦਿਲ ਦੀ ਘੰਟੀ ਨੀ ਆਦੇ ਤੋਂ ਹਾਂ ਕਰਵੋੜੀਆਂ
ਬਸ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਜਪਦਾ ਟੈ ਕਿਤੇ ਚੜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੜ ਗਿਆ So because you didn't say yes, I'm gonna jump off a tanky in India. ਚੜ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ The woman didn't say yes. The woman didn't say yes. Yeah. And so he's saying, this character is that I'm gonna get on the tanky in the bend on the top. Yeah. The plane ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ and I'm gonna kill myself. So ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਰਿਪਲਾਈ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖਾਂ ਗੱਲ ਹੇਠ ਦੀ ਏ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਐਂਡ ਦੀ ਲਾਈਨ ਆ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰੇ ਐਵੇਂ ਗਾਈ ਜਾਵਾਂ ਹੁਣ ਸਭ ਮਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹਾਏ ਸੁਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਸਾਈਡ ਤੇ ਗਾਣਾ ਬਣਾਤਾ ਇਹ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸੁਸਾਈਡ ਦੇਖਦਾ ਨਾ and he wants to commit suicide ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਫੈਨ ਸੀ ਬਣਾਏ ਉਹਨੇ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਗੇ ਨੀ ਮਿਸ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕੋ ਜੀ ਦਿਓ ਨੇ ਫੜ ਲਈ ਇੱਕ ਟੱਕ ਹੋ ਗਈ ਆ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਈ holy shit actually ਕੀਤਾ ਗਾਣਾ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਈ holy shit ਇੱਕ ਟੱਕ ਹੋ ਗਈ ਆ ਓਏ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਬੈਨ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਗਾਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਯਾਰ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਛੇੜ ਲਿਆ suicide pick it up It is. what I'm saying Can you just explain the song to our UK listeners? no wait ਸੁਸਾਈਡ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਦੋ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਜੇ ਐਂਡ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂ ਐਂਡ ਕਰਨੀ ਉਹ ਐਂਡ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਹੋਗੇ ਭਰਾ ਭੈਣ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਚਲੋ someone wants to commit suicide ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ if you ask me so tell you why ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਸਾਰੇ ਮਰਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਜਿਉਣਾ ਝੂਠ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਅਰਲੀ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ he wants to finish early ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਏ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਡਿਸੀਜਨ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ because you don't know what leads someone to suicide you don't know ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ easy to say ਆਹ ਕਦੇ ਕੀਤਾ the pain that left behind we're very selfish right what I'm saying to anyone but ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਸੇਜ ਆ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ if anyone's thinking that bad please reach out to us ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ we will signpost you this is what we do we'll signpost you to good people you don't need to finish this experience of life ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੁਰਾਣੀ ਫੇਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ this can be the most beautiful place this can be ਭਾਜੀ the most beautiful place ਮੈਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ but this can be the most beautiful place because ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓਗੇ properly ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ right you know what ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ amazing ਆ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਰਲੀ ਨਾ ਕੱਟੋ trust me don't please in English as well you understand yeah ਹਾਂਜੀ in English to all of us just to summarize as well there's always support out there reach out ਭਾਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਗਾਣੇ out of fun because suicide fair play to you ਭਾਜੀ ਵਧੀਆ ਚਲੋ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਣਾਓ ਇੱਕ ਦੋ ਉਹ ਗਾਣਾ ਸੀਗਾ ਹਾਰਲੀ ਡੇਵਿਸਨ ਮੁੱਛਾਂ ਆ ਲਿਖ ਰਹੀ ਅੱਜ ਉਹ ਗਾਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣ ਵੀ ਬਸ ਸਾਡੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਇਹ ਥੋੜਾ ਦੇਸੀ ਟੱਚ ਆ ਉਹ ਫੇਲ ਕਰਾ ਤਾਬੀਏ ਜੋ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲੀ ਨਾਦ ਕੇ ਚੋਰੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਯੂ ਆਰ ਵੈਰੀ ਬੈਡ ਗਰਲ ਸਾਨੂੰ ਕਾਢਦਾ ਪਾਇਆ ਕਰਿਓ ਹੋਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਡੂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਿਆ ਦੇ ਅੱਜ ਫੜਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੇਟ ਤੇ ਵੀ ਬਾਇਆ ਤਾਂ ਪਾ ਦੇ ਆਕਾ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਬੜਾ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹ ਯਾਦ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸੌਦੇ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਧ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਪਾਟੇ ਉਹ ਕਪਲਾ ਕੱਸ ਗਿਆ ਮੇਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੀੜੇ ਪਾਤੇ ਉਹ ਟੋਮੀ ਦੀ ਇੱਕ ਟਟਲੀ ਵਸਦੀ ਜੀਨ ਦਵਾ ਦੇ ਅੱਜ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਿੱਟ ਦੀ ਬਾ ਆਟਾ ਪਾ ਦੇ ਆਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਲਖ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਸੀ ਸੁੱਖਾ ਪੁੱਟਿਆ ਨੀ ਚੋਰ ਸਮਝ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਤੀ ਬੁੱਥਾ ਕੁੱਟਿਆ ਉਹ ਕੰਧਾ ਦੇ ਨਰ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇਰਾ ਆਸ਼ਿਕ ਰੋਇਆ ਮੱਛਰ ਵੱਡ ਖਾ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਾ ਸੋਇਆ ਉਹ ਟਾਈ ਮੋੜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਲਿਆ ਦੇ ਉਹ ਅੱਜ ਖੜਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੇਟ ਤੇ ਬੀਬਾ ਆਟਾ ਪਾ ਦੇ ਉਹ ਕਮਲ ਕਰੋੜ ਨਾ ਪਾਵੇ ਤੂੰ ਕਰ ਗਈ ਏ ਮਾੜੀ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇ ਚੱਲਿਆ ਪੁੱਲਾ ਵਾਰੀ ਸਾੜੀ ਉਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਲੱਗਦਾ ਰਹੂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵੱਲ ਗੇੜਾ ਬੀਟ ਤੇ ਰਹੋ ਬੀਚ ਪਟਿਆਲੇ ਲਾ ਲਿਆ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਡੇਰਾ ਉਹ ਲਵੀਜ਼ ਵੈਰੀ ਪੇਨਫੁੱਲ ਰਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਵੇ ਅੱਜ ਖੜਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੇਟ ਤੇ ਬੀਬਾ ਆਟਾ ਪਾ ਦੇ ਅੱਜ ਖੜਾ ਕਿੱਦਾਂ
ਅੱਜ ਖੜਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੇਟ ਤੇ ਬੀਬਾ ਆਟਾ ਪਾ ਦੇ ਅੱਜ ਖੜਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੇਟ ਤੇ ਬੀਬਾ ਆਟਾ ਪਾ ਦੇ ਭਾਜੀ ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਮੰਗਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਮਤਾ ਜੋਗੀ ਸੁਣੇ ਭਾਈ ਰਾਮਤਾ ਜੋਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਮਤਾ ਜੋਗੀ ਜਿਹਦੇ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਮੰਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਟਾ ਹਾਂ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ there's a message in this ਭਾਜੀ there's a message in this ਪਿਆਰ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ you know the guy who wanted to marry the girl who said you're whatever I don't know whatever all that yeah whatever palaver is on about but basically in that part basically in the end the guy becomes a mangta jogi he renounces the world and he becomes a beggar because of her he gives up the world and he becomes a yogi he gives up everything paisa so nahi oh hasi jande nahi ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ this was not comedy what's this one ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਘਰਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਿਕਸ਼ਾਮ ਮੰਗਦੇ ਇਦਾਂ ਉਹ ਬਿਕਸ਼ਾਮ ਦਾ ਇਹ ਵਰਡ ਇਹਦੇ ਕਰੇ ਉੱਪਰ ਹਿੰਦੀ what I'm saying is ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਰੰਗ ਲਿਆਤਾ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ yeah ਹੱਸਣਾ ਵੀ ਆ you understand so carry on look but the key thing ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਆਖਾਂ ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਛੱਡਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋ ਹੈਗੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈਜ਼ ਗੋਟ ਗੁੱਡ ਫੋਲੋਇੰਗ ਔਨ ਸਨੈਪਚੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆਰਟਿਸਟ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਹਿਮ ਔਨ ਫॉर ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਵਰਕ ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਹੈ personality I'm an artist Meninda's got a personality for the UK kind of audiences people love him right now ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ in English yeah connect ਕਰਦਾ ਹੁਣ what I'm doing here so everyone knows in Dharam Seva we're creating a today ਮੈਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਪ ਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜੰਗ ਆ ਅਸਲੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਆ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੰਗ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ yeah ਸਾਡੇ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੰਗ ਉਹ ਹੈਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ yeah ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ so how did Trump win his presidential elections Elon Musk helped him and he won because of Elon Musk yeah I think so yeah a lot of people think so why Elon Musk bought Twitter what's Twitter social media so ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਜੰਗ ਆ ਅੱਜ ਦਾ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ yeah so social media ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਆ ਪੁੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਕਿਮ ਕਾਰਡੈਸ਼ੀਅਨ ਇਹ ਉਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਏਦਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਈਵਨ ਐਂਡਰੂ ਟੇਟ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਦੇ ਗੈਟਿੰਗ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਯੂ ਲਰਨਿੰਗ ਫਰਮ ਦ ਰੋਂਗ ਗੁਰੂਜ਼ ਯੂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਟੀਚਿੰਗ ਯੂ ਸਟਫ ਔਨ ਐਵਰੀ ਸਕਰੋਲ yeah ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਆਮ ਟੈਲਿੰਗ ਯੂ ਨਾਓ 13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਧਰਮ ਸੇਵਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਚੈਰਿਟੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੋਣੀ ਆ ਇੰਨੀ ਇਹ ਬਾਰਸ਼ਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਫ ਯੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਲੋਗੋ ਆਫ ਧਰਮ ਸੇਵਾ ਇਟ ਵਾਸ ਡਨ ਬਿੱਲਾ ਮੱਟੂ ਮੀ we sat there and I said Kiza I said you know what we have to control the narrative of Sikh music correct like we can't let companies like T-Series they don't care about what happens to Sikhi but they're just releasing our music we're going to do it all for free right 13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ right we're here today because of this yeah ਜਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਆ 200-300 500 ਪਾਉਂਡ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਆ ਰਾਈਟ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੌਬਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਆ ਅਸੀਂ ਰੀਇਨਵੈਸਟ ਕਰੀਦਾ ਇਨਟੂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਖਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਫॉर all these things yeah ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਰਸ਼ਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਯੂ نو ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਨ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਭਾਈ ਪਚਿੱਤਰ ਸੂ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ 'ਚ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਐਲੀਫੈਂਟ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਸੀ yeah ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਸ਼ਾ ਧਰਮ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਉਸ ਹੀ ਮੱਥੇ 'ਚ ਮਾਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ ਨਾ ਟੀਚਰ ਬਣ ਗਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲਿਓ ਤੇ ਭਟਕਿਓ ਜਾਂ ਐਂਡਰੂ ਟੇਟਸਨ whoever you're getting your knowledge from ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ knowledge ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ we want to give the message on social media the battle zone of Sikhi with that badsha and that's what we're fighting here we're fighting ignorance and problems in the world and we're using Sikhi as the weapon in social media that's the analogy I think that's the analogy great way to finish to every viewer out there like Kaka said on a serious note Mandi Bumadi
It's hitting every person out there. Reach out, reach out, reach out. Someone always here to Oh, listen. and the next track's a big one. The next track's a big one. Coming soon. Big one now. Munda Sardaranda is coming. It's one to tell you and take you back to your true roots, understand who you are and what's gone before us and the sacrifices that have been made for you Sikhs to be here today. Never forget who you are. We're going to push that on the next one. Lot of love. Please keep watching, following us, supporting us. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh.